Hello students, welcome in maths lecture. Now this is the second lecture in unit number 3 vector differentiation. મિત્રો જ્યારે તમારા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામના વાઇવા કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે એ સમયે તમારે ફરજિયાત રેકોર્ડ બુક પ્લસ જનરલ પ્લસ સબ્જેક્ટની પાકી બુક ફરજિયાતપણે તમારે સબમિટ કરાવવાની રહેશે. એટલા માટે અત્યારે જે કોઈ સબ્જેક્ટના તમારે લેક્ચર વિડીયો ચાલે છે એની ફરજિયાત પાકી બુક બનાવવાની રહેશે. એ જ રીતે આપણા મેથ્સ સબ્જેક્ટમાં હાલમાં જ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો સિલેબસ ચેન્જ થયેલ છે, એટલા માટે કોઈ બુક્સ પરચેસ કરવાની જરૂર છે નહીં. અત્યારે જે કાંઈ અહીંયા સ્ટડી કરાવવામાં આવે છે એની બુક્સ તમારી વ્યવસ્થિત બનાવવાની રહેશે. Now we move in our lectures. Now in first lecture we will discuss following points, and one important announcement is right now I explain topics in English as well as in Gujarati language, but after some videos I will explain lectures throughout in English. So right now to try to understand the topics in English, and you can easily understand, nothing difficult to understand any topics. So in first lecture we will discuss some definitions. So first of all here we recall all these definitions. So in first lecture we will discuss scalar function, vector function, point function, scalar point function, vector point function, operator nebula and gradient. And at that time we started one example, and our example was incompleted. Now in this lecture we will complete the examples of the gradient. So first of all here we recall the definition of the scalar function. So which type function is called the scalar function? A scalar function is a function whose output is any scalar quantity. For example, phi of xyz is equal to x plus y plus z. This is the example of the scalar function. Why? Because if we find the value of this function at any point, we get the answer scalar quantity. So this type function is known as the scalar function. Next we will discuss vector function. So in vector function, a vector function is a function whose output is any vector quantity is called the vector function. Next point was point functions. So which type function is called the point function? A variable quantity whose value at any point in the finite region is depend upon the position of point is called the point functions. A variable quantity whose value at any point in the region is depend upon the position of the point is called the point functions. Next point was scalar point functions. So which type function is called the scalar point function? If scalar function phi of xyz which can be defined at every point in the finite region is called the scalar point functions. Next one was the vector point functions. So just a minor changes between scalar point function and vector point functions. In definition of scalar point function, our function is this scalar function, and in definition of vector point function, our function is vector functions. So if vector function capital F of xyz which can be defined at every point in the finite region is called the vector point functions. Next point was the operator nebula, and definition of the operator nebula asked in 2018 papers in 1 mark. So keep in your mind how to define the operator nebula, and operator nebula is very important topics in our Unit 3 vector differentiation. How to define the operator nebula? Operator nebula is one vector and defined in this form: dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap, and we can also write in coordinate form. So how to write in coordinate form? Dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. So this vector is known as the operator nebula, or we can also say del. So we can use any word for this symbol, either use the nebula or either we can use the del, but in this unit we will use the word nebula for these notations. Next,
point was gradient, and we write the definition of the gradient, and we already understand the definition of the gradient. So how to define the gradient? Let phi of xyz be any scalar function. Then gradient of scalar function is defined as the nabla phi. So del by del x or dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. So this is the value of nabla, and we multiply with the scalar functions. So if we multiply scalar function inside, then this scalar function phi multiply with the each term. So we can write as the dou phi by dou x, dou phi by dou y, and dou phi by dou z, and this vector quantity is known as the gradient of the scalar function phi. So how to define the gradient? Gradient of scalar function is equal to dou phi by dou x, dou phi by dou y, dou phi by dou z, or we can also write in direction form. So gradient of scalar function phi is equal to dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap plus dou phi by dou z into k cap. And we stated one line, and line is gradient of scalar function is always vector function. So keep in your mind these things always. Gradient of scalar function is vector function, and this question asked in 2019's papers. So in 2019's papers, this question asked gradient of scalar function is vector function, true or false? So answer is the true. Gradient of scalar function always the vector function. So keep in your mind these things. Scalar function of gradient હંમેશા વેક્ટર ફંક્શન મળે છે, અને આ ક્વેશ્ચન 2019ના પેપરમાં 1 માર્કમાં પૂછાઈ ગયો છે. તો આ ટોપિક્સમાંથી આપણા 2 ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે 1 માર્ક્સમાં. ડિફાઇન ધી ઓપરેટર નેબલા 2018માં પૂછાઈ ગયો છે, અને સ્ટેટમેન્ટ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ સ્કેલર ફંક્શન ઇઝ અ વેક્ટર ફંક્શન એ 2019ના પેપરમાં ટ્રુ ઓર ફોલ્સના ફોર્મમાં પૂછાઈ ગયો છે. તો આ બંને પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો. અને છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે ગ્રેડિયન્ટના એક્ઝામ્પલ જોતા હતા. So now we start the example of the gradient. So keep in your mind this definition of the gradient. Now here we complete our incompleted examples. So first of all here we write the instruction. Find the gradient of following scalar function First one, phi of x, y, z is equal to x plus y plus z. In last lecture we were calculate these examples. So now here we first of all complete these examples. At that time we find the value of del phi by del x, del phi by del y, and del phi by del z. So now here we see the solution of this. x સ્કેલર ફંક્શન આપેલું છે આપણને x plus y plus z. આ સ્કેલર ફંક્શનનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી ફોર્મ્યુલા ખબર છે, del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. તો આપણે ત્રણ વેલ્યુ જોશે, del phi by del x, del phi by del y અને del phi by del z. અને કેવી રીતે મળશે આપણને? તો કે આપણને જે સ્કેલર ફંક્શન આપેલું છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરશું with respect to x, with respect to y અને with respect to z. So we get the value of del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z. So first of all here we find the value of del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z. After that we substitute this value in our gradient formula, so we get the answer. So let's see solution.
So first of all, here we write our scalar function phi of xyz is equal to x plus y plus z. હવે જે આપણું સ્કેલર ફંક્શન છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરશું તો એને આ રીતે લખાશે ડો ફાઈ બાય ડો એક્સ અથવા તો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પણ તમે કહી શકો છો. તો ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે જે વેરિયેબલનું અથવા તો જેની સાપેક્ષ તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરો છો એ વેરિયેબલ રહેશે ને બાકીના જે વેરિયેબલ છે બધા કેવા કાઉન્ટ થશે? કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે ને એનું ડેરિવેટિવ થઈ જશે 0. તો અહીં આપણું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો એક્સનું ડેરિવેટિવ થઈ જશે 1. વાય અને ઝેડ આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે તો વાયનું થઈ જશે 0 અને ઝેડનું પણ થઈ જશે 0. સો ફાઇનલ વેલ્યુ ઓફ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ ઇઝ 1. નાવ વી ફાઇન્ડ ધી વેલ્યુ ઓફ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય. આ જે સ્કેલર ફંક્શન છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરશું તો આપણા એક્સ અને ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને એનું ડેરિવેટિવ થઈ જશે 0 અને વાયનું થશે 1. સો 0 પ્લસ 1 પ્લસ 0. So value of del phi by del y is again 1. Now we find the value of del phi by del z. જે ફંક્શન છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરશું તો x અને y આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને એનું નિયમ પ્રમાણે થઈ જશે 0. સો x આપણો કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે 0, y પણ આપણો કોન્સ્ટન્ટ જે થઈ જશે 0 અને આપણે z ની સાપેક્ષ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરી રહ્યા છીએ તો z નું ડેરિવેટિવ થશે 1. So final answer is the 1. આપણને ત્રણેયની વેલ્યુ મળી ગઈ છે del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z. Now we substitute this value in our formula of the gradient. તો gradient ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા આપણી gradient phi is equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. Now substitute this value in this formula. Del phi by del x ની વેલ્યુ મળી છે આપણને 1 into I cap plus del phi by del y ની વેલ્યુ થશે 1 j cap plus del phi by del z ની વેલ્યુ મળી છે આપણને 1 into k cap. તો આ જે આપણને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મળી છે એને કહેવાશે ગ્રેડિયન્ટ અને આપણે સ્કેનો ફાઇન્ડ કર્યો છે ગ્રેડિયન્ટ સ્કેલર ફંક્શન x plus y plus z. સો ધીસ કોલ ધી ગ્રેડિયન્ટ ઓફ સ્કેલર ફંક્શન phi. જો આપણું ફંક્શન કેવા ફોર્મમાં હતું? સ્કેલર ફોર્મમાં હતું અને આપણને આન્સર કેવા મળ્યો છે? વેક્ટર ફોર્મમાં. સો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ સ્કેલર ફંક્શન ઇઝ ઓલવેઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. તો આને આપણે કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં આ રીતે લખાશે 1 1 and 1. So this is the coordinate form of gradient. So this is the gradient of scalar function x plus y plus z. So this is the solution of first question. Now we see the second one. Now in second one, our scalar function is x cube y cube plus z cube, and this question is asked in 2017 papers. Find the gradient of the function x cube plus y cube plus z cube. So same method to find the gradient of these functions. First of all, here we find the partial derivative with respect to x, with respect to y and with respect to z. So let's see solution. First of all, here we write this scalar function and note down this all example in your books. So now first of all, here we are doing the partial derivative with respect to x. So del phi by del x is equal to
પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો એક્સ ક્યુબનું ડેરિવેટિવ થઈ જશે 3x². વાય ક્યુબ અને ઝેડ ક્યુબ કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે એટલે એનું થઈ જશે 0. સો આન્સર ઇઝ ધી 3x². સિમિલરલી વી ફાઇન્ડ ધી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. તો એક્સ ક્યુબ થઈ જશે 0, વાય ક્યુબનું થશે 3y², ઝેડ ક્યુબનું થઈ જશે 0. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 3y². Now we find the partial derivative with respect to z. x cube નું થઈ જશે 0, y cube નું 0 અને z cube નું થશે 3z². Final answer is the 3z². Now substitute this three value in gradient formula. So gradient of function phi is equal to del phi by del x I cap, del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. Now substitute this value. So del phi by del x is equal to 3x² into I cap plus del phi by del y is equal to 3y² into j cap plus del phi by del z is equal to 3z² into k cap. Now we can also write in coordinate form. How to write in coordinate form? So our first coordinate is 3x², second coordinate is 3y² and third coordinate is 3z². So this is the gradient of our scalar function x³ plus y³ plus z³. Now we see the third one. Now example number 3, try yourself. Your function, scalar function given is x² plus y² plus z² and try to find the gradient of this function yourself, and you can easily find the gradient. Your answer is the 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap. This is the gradient of this function. So note down solution of this question in yourself. Now we move on, fourth one. Phi of x y z is equal to x³ y plus xy³ plus zxy. Now in fourth question we have a given scalar function is x³ y plus xy³ plus zxy and find the gradient of this function. So let's see solutions. So first of all here we write our function. As we know, first of all here we are doing partial derivative of this function with respect to x. So here we write as the del phi by del x is equal to partial derivative with respect to x કરીએ છીએ તો x³ y નું થશે, y આપણા એક કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને મલ્ટિપ્લિકેશનના નિયમ પ્રમાણે કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો x³ નું થશે 3x², y આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે અને x ના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એટલે મલ્ટિપ્લિકેશનના નિયમ પ્રમાણે કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ રહે, પણ એડિશનમાં હોય તો એનું ડેરિવેટિવ 0 થાય. આપણા અહીં y મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલા છે તો મલ્ટિપ્લિકેશનના નિયમ પ્રમાણે કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આપણે x ની સાપેક્ષ કરીએ તો x³ નું થશે 3x² into y. હજી અહીં આપણું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ પૂરું નથી થઈ ગયું, બીજી ટર્મ્સમાં પણ આપણો x આવેલો છે. તો બીજી ટર્મમાં પણ આપણી પાસે શું છે xy³, તો x નું થઈ જશે 1 અને y³ કોન્સ્ટન્ટ છે એજ ઇટ ઇઝ રહેશે ઇન્ટુ y³ પ્લસ ત્રીજી ટર્મમાં પણ x છે તો અહીંયા પણ આપણું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે ડેરિવેટિવ થશે zxy, x નું થશે 1 અને z અને y એજ ઇટ ઇઝ રહેશે.
So this is the partial derivative with respect to x of this function. x cube નું થશે 3x square y plus xy cube માં થશે x નું 1 થશે y cube નું y cube as it is plus zxy માં x નું થશે 1 અને zy આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે કારણ કે આપણે x ની સાપેક્ષ કરી તો zy આપણા as it is રહેશે અને x નું થશે 1. So final answer of this one is the 3x square y plus y cube plus zy. So this is the partial derivative of our function with respect to x. Now we find partial derivative with respect to y. તો હવે આપણા z અને x કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું. તો પહેલી ટર્મમાં જે x ક્યુબ y, તો હવે x ક્યુબ આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને y નું થશે 1. સો 1 into x ક્યુબ પ્લસ ઇન સેકન્ડ ટર્મમાં પણ y આવેલો છે તો x આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, y ક્યુબનું થશે 3y સ્ક્વેર અને x આપણા એજ ઇટ ઇઝ રહેશે. એ જ રીતે લાસ્ટ ટર્મમાં પણ y છે તો z અને x કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, y નું થશે 1. તો z x એજ ઇટ ઇઝ, y નું થશે 1. x ક્યુબ એજ ઇટ ઇઝ, y નું થશે 1 પ્લસ x એજ ઇટ ઇઝ, y ક્યુબનું થશે 3y સ્ક્વેર. zxy માં zx એજ ઇટ ઇઝ રહેશે, y નું થશે 1. સો નાવ વી સિમ્પ્લિફાય ધીસ x ક્યુબ પ્લસ 3xy સ્ક્વેર પ્લસ zx. So this is the value of del phi by del y. Now we find the value of del phi by del z. So now we find the value of del phi by del z. So we doing partial derivative or function with respect to z. તો partial derivative with respect to z કરવાનું છે. તો પહેલી ટર્મ્સમાં z વાળી એકય ટર્મ છે નહીં, તો x ક્યુબ અને y કેવો કાઉન્ટ થશે? કોન્સ્ટન્ટ છે અને z વાળી એકય ટર્મ છે નહીં, તો નિયમ પ્રમાણે થઈ જશે 0 પ્લસ બીજી ટર્મ્સમાં પણ z આવેલો છે નહીં, x અને y ક્યુબ કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, નિયમ પ્રમાણે એનું પણ થઈ જશે 0 પ્લસ ત્રીજી ટર્મ્સમાં z છે તો zxy માં x અને y કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને z નું થશે 1 into xy. તો ફાઇનલ આન્સર આપણને મળશે xy. તો આપણને ત્રણે વેલ્યુ મળી ગઈ છે. આ ત્રણે વેલ્યુને આપણે ગ્રેડિયન્ટની ફોર્મ્યુલામાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. સો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર સ્કેલર ફંક્શન phi is equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. Now we substitute these three values in our formula. So what is the value of del phi by del x? So here we get the value 3x square y plus y cube plus zy. 3x square y plus y cube plus zy into I cap plus now we substitute the value of del phi by del y. X cube plus 3x square y plus zx into j cap plus now we substitute the value of del phi by del z and we get the xy. So xy into j cap. So this is the gradient of our scalar function x cube y plus xy cube plus zx y, or you can also write this value in coordinate form. So here we also write down the in coordinate form. So our x coordinate is this. So here we write as the 3x square y plus y cube plus zy comma y coordinate. तो y coordinate आपका तो क्या x cube plus 3x y square plus zx comma z coordinate is xy. So this is the coordinate form of our gradient. So this is the solution of fourth one. Now we see the solution of fifth one. Scalar function phi of x y z is equal to log x square plus y square plus z square. Find at point 1 2 3.
So now in question number 5, we have given one scalar function, and scalar function is log x square plus y square plus z square and find at point 1 2 3. That means આપણે સ્કેલર ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, પણ કયા પોઈન્ટ આગળ? 1 2 3. So first of all here we find the gradient of our function. After that we substitute in our gradient x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. So we get the answer. So that means we find the gradient of our function at a point 1 2 3. So first of all here we find the gradient as we find. So let's see solution. So we have given scalar function is phi of x y z is equal to log x square plus y square plus z square. So here we find the partial derivative of this function with respect to x, with respect to y and with respect to z. As we know, partial derivative of our function log x. Log x નું ડેરિવેટિવ આપણે જાણીએ છીએ. log x નું ડેરિવેટિવ થાય છે 1/x. પણ આ ડેરિવેટિવ અહીંયા પૂરું નથી થઈ ગયું. બાજુમાં જે કોઈ આપણે ક્વોન્ટિટી અથવા જે આપણો વેરિયેબલ હોય છે એનું આપણે બાજુમાં વિકલન કરીએ છીએ. તો log x નું આપણે કરીએ છીએ 1/x. બાજુમાં જે આપણે ધાર્યું હતું એનું વિકલન કરીએ છીએ. તો આપણું ધારેલ વસ્તુ કોણ છે? x. તો x નું થશે 1. સો ફાઇનલી વી ગેટ ધી 1/x. એટલા માટે log x નું ડેરિવેટિવ 1/x થાય. સપોઝ we have given log x square, then how to find the derivative of log x square? તો log x નું આપણે જે રીતે કરીએ છીએ એ જ રીતે કરવાનું છે. log x નું ડેરિવેટિવ 1/x, તો log x સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ થશે 1/x સ્ક્વેર. હવે બાજુમાં જે કાંઈ આપણે ક્વોન્ટિટી ધારી હતી એનું પાછું વિકલન કરી છીએ. તો આપણી ક્વોન્ટિટી હતી, આપણી જે વેરિયેબલ છે કોણ છે? x સ્ક્વેર છે. તો બાજુમાં x સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ થશે 2x. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 2/x. So this is the derivative of log x square. એ જ નિયમ પ્રમાણે આપણે અહીંયા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. જ્યારે x ની સાપેક્ષ કરશું ત્યારે આપણા y સ્ક્વેર z સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x સ્ક્વેર થશે. સો લેટ્સ સી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ ધીસ. So first of all here we doing partial derivative with respect to x. So del phi by del x is equal to log x નું આપણે જે રીતે કરીએ છીએ એ જ રીતે કરવાનું છે અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ. તો log x મીન્સ આ ક્યાં કારણે તમે x ધારી લ્યો તો શું થશે? log x નું 1/x. આપણી ધારેલી વસ્તુ કોણ છે? x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. તો 1/x એટલે આવશે 1/x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. બાજુમાં જે કાંઈ તમે ધાર્યું છે એનું વિકલન કરવાનું છે. તો આપણી ધારેલી વસ્તુ આ છે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. એનું આપણે ડેરિવેટિવ કરવાનું છે, પણ કેની સાપેક્ષ કરી રહ્યા છીએ આપણે? x ની સાપેક્ષ. તો બાકીના y સ્ક્વેર z સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે ને એનું થઈ જશે 0. તો x સ્ક્વેરનું થશે 2x, y સ્ક્વેરનું 0 અને z સ્ક્વેરનું 0. સો ફાઇનલ ઇઝ ધી 2x. સો derivative of log x square plus y square z square is equal to 1/x square plus y square z square into 2x. So now we can write in this form 2x upon x square plus y square plus z square. So this is the partial derivative of our function with respect to x. Similarly, we find the partial derivative with respect to y and with respect to z. And you can easily find if we are doing the partial derivative with respect to y, then we get the answer. જો અહીંયા આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કર્યું છે તો હું મળ્યું 2x/x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. હવે જ્યારે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરશું ત્યારે મળશે આપણને 2y/x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. એ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરશું ત્યારે મળશે 2z/x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. સો લેટ્સ સી ફાઇન્ડ ધી વેલ્યુ. del phi by del y is equal to log x square plus y square plus z square નું થશે 1/x square plus y square plus z square. બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન, પણ આપણે y ની સાપેક્ષ કરી છે તો x square z square નું 0, y square નું થશે 2y. So final answer is the 2y/x square plus y square plus z square. Now we find the partial derivative with respect to z. So del phi by del z is equal to 1/x square plus y square plus z square. બાજુમાં થઈ જશે 2z. So finally we can write as the 2z/x square plus y square plus z square. Now we substitute this value in our
gradient formula. So gradient of our function del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z into k. So gradient phi is equal to, what is the value of del phi by del x is 2x upon x square plus y square plus z square into I cap plus 2y upon x square plus y square plus z square j cap plus 2z upon x square plus y square plus z square into k cap. So this is the gradient of our function. Now we find our gradient at a point 1, 2, 3. આપણે ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ મળી ગયો છે, પણ એ ગ્રેડિયન્ટ આપણે પોઈન્ટ 1, 2, 3 આગળ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. મીન્સ આપણને જે આન્સર મળ્યો છે એમાં x બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરશું, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સબસ્ટિટ્યુટ કરશું અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો જે આપણને આન્સર મળશે એ ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1, 2, 3 થશે. So how to find the gradient at a point 1, 2, 3? Denoted by this notation, gradient phi suffix 1, 2, 3. That means આપણે ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1, 2, 3 આગળ ફાઇન્ડ કરીએ. Now we substitute x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3 in this formula. So 2x, 2, our x is the 1 upon x square plus y square plus z square. So our x is 1, 1 square 1, 2 square 4 plus 3 square 9. So this is the first coordinate into I cap plus 2y. So 2 into our y is the 2 upon same x square plus y square plus z square. Now see here, આપણો છેદ છે એ ત્રણેયમાં કોમન રહેશે, તો છેદમાં રહેશે 1 plus 4 plus 9 into j cap plus 2z, 2, our z is the 3 upon 1 plus 4 plus 9 into k cap. Now just simplify, you get the answer. Gradient phi at a point 1, 2, 3 is equal to 2 upon 9 plus 4, 13 plus 1, 14 I cap plus 4 upon 14 j cap plus 6 upon 14 into k cap. So this is the gradient of our function at a point 1, 2, 3. હજી પણ આ સિમ્પ્લિફાઈ આપી શકીએ છીએ આપણે. 2 upon 14 છે તો અહીં લખાશે 1 upon 7, અહીં લખાશે 2 upon 7, અહીં લખાશે 3 upon 7, but not need to write down. This is your final answer. Or we can also write in coordinate form. તો coordinate form માં આપણને ખબર જ છે કેમ લખાશે 2 upon 14, 4 upon 14 and 6 upon 14. So this is the answer of the fifth one, and this is the most important examples in 2 marks. So keep in your mind how to find the partial derivative of log x square plus y square plus z square. Now we move on 6th one. And try to find the solution of 6th one as yourself. Now question number 6 is, we are given x cube y plus x square y plus z square y square, and this question is asked in 2017 paper. So try to find the solution of 6th one as yourself. Now today we stop here. In next lecture we will learn how to find the unit normal vector. Now if you have any query, please write down your question in comment box and I will try to give the answer of your question. Thanks for watching this video. Thank you. Good all of you.